감사합니다. Thank you. 찬양입니다만은 It's a praise, but I pray that you will be able to make this a prayer topic. 다른 데서 찾을 거 없어요. So there's no reason to find prayer topic instead of anything else, but I pray that you will be able to make a prayer topic out of the praise. Pray that we will be able to hold on to this for the rest of your lives. 신앙 고백하겠습니다. Let's make a confession of faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 하나님의 아들이십니다. 나는 복음 가지고 세상을 변화시킬 전도자입니다. I'm the evangelist that will change the world with the gospel. 아멘. 로마서 Amen. 14장입니다. Romans 14. 로마서 14장 Romans 14, 1 through 23. 23절까지. 평상시 성경을 많이 안 읽는 분들을 위해서 There are people who that don't read the Bible regularly 까지. until the end of verse 23. Let's read one at a time. Except the one whose faith is weak, without quarreling over the disputable matters. One person's faith allows him to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. One person considers one day more sacred than another, and others consider every day alike. Each of them should fully be convinced that their own mind. Whoever regards one day as the special is so to the Lord. Whoever eats meat does not do so to do for the Lord, for they give thanks to God, and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. For none of us live for ourselves alone, and none of us die for ourselves alone. If we live for the Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that he might be the Lord of both the dead and the living. You then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat with contempt? For he will stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God. So then each of us will give an account of ourselves to God. Therefore, let us stop passing judgment to one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not, by your own eating, destroy someone whom Christ died. Therefore, do not let what you know is good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but the righteousness of peace and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. So whatever you believe about these things, keep it between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he proves. Let's read together. But whoever does is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that does not come from faith is sin. Amen. Faith. It's the faith about God. That's the title to make the sermon. So it's the faith about God. So in our Christian faith, there are many misunderstandings, and faith is one of them. It's according to your faith, they believe. So they believe whatever. They believe that a dead person can live again. And if they believe that whatever they believe in their hearts, that will come true. So there's a big misunderstanding amongst the Christian people. So that's not the faith that the Bible talks about. So if we believe according to how, or if things will take place according to how we believe, then everything will take place. So if something takes place according to what I believe, then I believe that 3,000 people would gather. Personally speaking, someone said,
Oh, Pastor, you have a lot of wrinkles in your face. My true faith is if my face would be very not wrinkled. So if it's faith, then that's how will not take place. That's not it. 대해서 믿음이요. But it's the faith about God. 하나님에 대한 믿음을 가져라. 하나님에 Have 대한 the faith about God. 김시훈 목사를 알아요? 예, 압니다. Do you know Pastor Kim Chiun? Yes, I 김시훈 know. 목사에 대해서 알아요, 그 말이에요. Do you know about Pastor 나를 Kim 안단 말이 Chiun? 아니고 나에 It's not, 대해서. do you know me, but do you know about me? 하나님에 대해서 믿는다 그 말이에요. So it's, do you believe about God? 토요일 날 아주 그 국민학 시절부터 On Saturday, 의형제 같은 친구가 there was a friend that I knew since elementary school. 어디냐 그랬더니 They called me and they said, "Where are you?" They're in Gyeongju. 그래서 친구 3명하고 So in Gyeongju, we get it with 3 friends. 늙은이 셋이서 그러더라고요. Amongst the 3 of them, 늙은이 셋이서 콘도 빌려가지고 they rented a condo. 아마 이제 있나 봐요 거기서. So there's 3 of them 토요일 날 바쁘니까 전화하지 마. saying, "Don't call 하면서 the pastor because he's busy on Saturdays." So one friend, 신학을 공부해서 he studied seminary very late, 6년 전에 and 6 years ago, he was ordained as the pastor. 또 한 친구는 And another friend, 끝까지 버티다가 he held on for as long as he could, but 나가서 교회 나간 지한 he had no choice, and he followed his wife to church. 하는 말입니다. So that friend said this. 한 놈은 목사라고 술 안 먹고 One person said he's a pastor and he won't drink, and another person, he's going to church and he's not drinking, so I'm drinking by myself. 그래서 제가 그랬습니다. So I said, 친구들이 하나님을 안 믿는갑다. 그랬더니 그래 so I 맞지. think these people don't believe in God. And he said, yeah, isn't that correct? 자, 고린도전서 9장 찾아봅시다. So look at 1 Corinthians 9. 고린도전서 9장 20절 말씀부터 Verse 20. 같이 읽읍시다. 27절까지. 9장 20절에서 27절 같이 읽습니다. To the Jews I became like a Jew to win the Jews. To those under the law I became like one another under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but I am under Christ's law, so as to win to those not having the law. To the weak I became weak, to win the weak I have become all things to all people, so that by all possible means I may save some. I do this for the sake of the gospel, that I may share in its blessing. 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 운동장에서 다람쥐라는 자들이 다 달릴지라도 Do you know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way that you will get to the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make my slaves, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. 오늘 이 말씀을 여러분 읽어보면은 So this sermon, if you read it today, 세 친구 가운데서 누가 잘못하고 amongst the 있는지 3 friends, 알 수가 있겠죠. you'll be able to find out who is in the wrong. 그런데 또 이 말씀 전체 읽어보면 So in vice versa, if you read the sermon, 잘못하고 둘 다 잘했어요. 또. so they 말씀을 우리 did wrong and they also did right. 같이 안 먹어준 친구도 잘했고 So the friends that did not drink together did right, and the person who drank by himself did right, and those who drank by himself did wrong, and the 2 friends also did wrong. 그런데 오늘 읽은 말씀이 뭐냐면은 So today's scripture, 무슨 일을 하든지 no matter what you do, 없는 자처럼 하지 마라. do not run aimlessly. So have direction. 아시겠죠? 먹고 안 먹고가 목적이 아니에요. The goal is whether you eat or not eat, but it's going into the direction.
오늘 말씀의 핵심이 뭐냐? So what is the core of today's sermon or scripture? Whether you eat or not eat, or whether you keep a day or not keep a day, do not look at the faith according to that. So today's Thanksgiving, it's okay to not keep that day. There's no reason for you to come to church and keep it that day. 그런데 추수감사절 절기 예배를 드리는데 그 절기 예배가 목적이 아닙니다. 우리 나가는 방향이 So it's not 아시겠죠? the day that we're 절기 지켜보랍니다. making important, but it's the direction that we're going. 방향도 없이 주일날 교회에서 완전히 So if we go without a direction and we're walking a Christian walk, then why do we come to church? Whether we eat or not, or whether we keep a day or not, 믿음을 보지 마라. do not look at the faith according to those things. 오늘 바울이 이 말씀을 하게 된 배경이 있어요. 오늘 교회에 So there's a 나오는 background that Paul 잘못하면 오해할 수 said. 있거든요. 20절 21절에 보면요. 고기도 먹지 Verse 21, 포도주도 it is 마시지 better 말라. not to eat meat or drink wine 오신인데 or to 형제로 do anything else that will 그런 cause 일에 your brother or sister to fall. 뭔 말인가 싶을 거예요. So what is it saying? You're going to wonder. 레위기서 11장에 보면은 먹어야 될 고기 먹지 In Leviticus, it says there are meats that you can or cannot eat. 그거는 히브리서 9장 한번 또 봅시다. 히브리서 So let's look at Hebrews 9. 히브리서 9장 10절에요. Verse 10. 히브리서 9장 10절에 자, 같이 읽읍시다. 이런 것은 They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the end of time of the new order. 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 이 개혁이란 말은 So the new order 그리스도 오실 때까지 그 말이에요. is until Christ comes again. 그리스도 오실 때까지 Until Christ comes again, 지키는 법이 the law that we 하나님 앞에 keep 나갈 때는 before 피 God, 가지고 나가야 돼. 짐승의 we must 피 가지고. come to 그리고 그리스도 with the 오기 blood of 전까지는 the 날짜 animals. 지켜야 되고요. 절기 지켜야 되고. 그리고 So after 먹지 말라고 we must 우리는 keep 안 the 먹어야 days, 되고, and we must not eat the meat, and we must eat the meat that they say we can eat. 그리스도께서 오심으로써 그게 다 But after Christ came, everything ended. 개혁 때까지 맡겨두신 것이라. Until the new order, 그러니까 everything 그거를 was 배경으로 하고 지금 applied. 바울이 하는 말이에요. So according to this, Paul was speaking. 잡혀 있는 사람이 있다 그 말이거든요. So there are people who are still held by the Old Testament inside the church. 사람, 믿음이 연약한 사람도 뭐 해라? So the people who are holding onto the Old Testament, their faith is weak, so we must accept these people as well. 신앙생활의 핵심이 뭐냐? 뭘 What is the core of our 먹고 안 Christian 먹고 walk? 지키고 Whether we 안 eat or not 지키는 eat, or whether we keep a day or not keep a day, 핵심이 아니다 그 말이에요. you are not the core of that. 다시 할게요. I'll say it again. 뭘 먹고 안 먹고 What we eat or 뭘 not, 지키고 안 or what we 지키는 keep or not keep, 네가 핵심이 아니다 그 you 말이에요. are not the core of that. 신앙생활의 핵심이 뭐냐? What is the core of the Christian walk? 복음이 gospel 핵심이지. 네가 핵심이 The 아니야. gospel is the core, and you are not the core. 복음이 중심된 사람은 먹으나 안 먹으나 같아요. 그래서 The gospel, who is the 읽은 core of 성경 people, 14장 whether they eat, they're not. It's not 나를 important. 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 Whoever 주를 위하여 regards one 먹지 day 아니하니 as special 하나님께 as the 감사하리라. Lord, 우리 and whoever 중에 eat does not so do so, for they give thanks to God, and whoever abstains does so, the Lord gives thanks to God. For none of us live for ourselves, and none of us die for ourselves. If we live for the Lord. If we die, we die for the Lord. So I will live. I will eat for the gospel. I will not eat for the 나는 gospel. 복음을 위해서 이 날을 지킨다. For the gospel, I will keep this day. For the gospel, I will not keep that day. 복음이 키라 그 말이야. 네가 So the 키가 gospel is the key. 뭘 You are not the 먹고 안 key. 먹고 네가 What you 핵심이 eat or 아니라 not, you are 복음이 not the 핵심이야. core, but the gospel is the core. 성경에도 말씀했고 It says inside the 이 Bible, 말이 나온 김에 and while this comes out 술, 담배 부분에 특히 regarding 우리 렘넌트들이요. alcohol and cigarettes, the remnants must have the answer in this. 뭐 우리 목사님들이 얘기할 때 보면은 So 교회를 pastors, when they 신축할 speak, 때는 when they 교회 build the 안에 church, 흡연 there must be a smoke room 공간을 for 많이 써요. the smokers. There are people who say this. 몰래 가서 피거든요. 거기도 Why? Because they smoke, 누구 눈을 속이려고? they sneak off and smoke. Then who are they going to deceive? 그럼 마누라 눈은 속일 수 있어도 하나님 눈은 You may deceive God, or you may deceive your wife, but you cannot deceive God. So we can't say smoke here. You can smoke here, but if we say smoke here,
그러니까 한쪽에 people may look at you weirdly. So we must make a smoking room and have them smoke in this area. 한국 교회사에 보면은 원래 But if you look 우리 at the 한국 교회 Korean 그 church 초대교회 history, 때는 술, 담배 in 다 the early church, they drank and smoked all. 선교사들이 와서 보니까는 When the missionaries came and saw, it became a problem. 술 마시지 싸우지 They drank and they fought and they gambled and they can't control themselves and they're poor. 그리고 이제 선교사들이 So the missionaries, 술잔부터 크기가 달라. when they see it, their glasses for the alcohol is very different. Their glasses, the missionaries' glasses are very small and they drink for 1 or 2 hours. But our glasses, it's giant bowls, so they drink giant amount of alcohol. 그래가지고 1901년에 장로 So in 1901, the Presbyterian Church, 이것을 만들었어요. they made the rules that are not inside the 성경에 Bible. 없는 기준을 세워가지고 So 7가지 신앙생활 things that are not in the gospel, they made these standards. So it's a 10 church. 우리 교회하고는 관계없죠. Our church is not applied to 우리 this, right? 교회는 시간 있으면 오는 데. Our church, it's a place where if you have time, you can come. 성수주일. 그 성수주일이 뭐냐면은 교회 출석 잘하기와 성수주일은 좀 달라요. 성수주일의 의미는 주일날 돈도 못 쓰게 하는 거예요. 주일날 밥도 못 사 먹어요. So on the Holy Sunday, you cannot spend money. 고향이 목포 앞 섬이거든요. 지금 이제 달이 나가지고 So this pastor there, they have a hometown in Mokpo. 그 친구가 이제 같은 목사님이신데요. So there's another pastor who's a friend, and he retired and he went on Saturday, on Sunday. 예배 다 마쳤겠다 싶어가지고 전화했답니다. So everything's over. I said, let's eat dinner, and he said, I can't. He said, why? 주일날 돈 쓰면 안 된다. I can't spend money on Sundays. 목사님이 그게 아니라고. So that pastor said, that's not it. And no matter how many she explained it, he said no. So then you live your life that way. So this person said, so then you should come out. So then you should tell me to come to your house and eat. And they won't even invite me to their house. And he was saying this. Looking at that, they call it the Holy Sunday. 그리고 세 번째 부모에게 효도해라. 네 And 번째 thirdly, 일부일체. obey your 다섯 parents. 번째 인가 And 교육, fifth, 가족 전도해라. 근면성. evangelize to your 일곱 번째, family. 금주 And seventh, it's do not smoke or drink. 성경에 없는 기준을 세워가지고 The standards that are not inside the 방향을 Bible, 제시한 거예요. they made the direction in their Christian walk. It's not inside the Bible. 그런데 이렇게 해도 이제 시정이 안 되니까는 But because they couldn't control them like that, 1924년에는 아예 in 술 1914, 먹고 담배 피우면은 장로 if you smoke or drink, 시키지 마. he said, do not appoint them as 우리 교회 elders. 지금 69명인데 So there's 69 elders in our 이걸 church. 적용시키면 So if we apply this, 몇 명이나 남겠어? how many of those will remain? 이게 100년 이상 한국 교회의 So for 100 years, this is the tradition of the Christian Church of Korea. 전통이 되버리시게. So this became a tradition. 왜 제가 이 얘기를 하자면 우리 앞으로 우리 So why am I saying this? So our remnants, they must live their lives in the world, 쉽게 말하면요. and the remnants, they must go inside the 10%. 이제 어디든지 가야 됩니다. 이제 So they must be able to go anywhere. So then what then will 답을 내지 말아요. happen if they cannot find the answer inside of this? 제가 개인적으로 So personally speaking, 술이 제 그릇을 크게도 만들었고요. so alcohol made my vessel large, 저를 무너지기도 했어요. and alcohol also destroyed my vessel. So you must understand this very carefully. 제 그릇을 크게도 만들었다니까. Alcohol made my vessel very big, 술이 나를 and alcohol also 망가뜨기도 하고. destroyed my vessel. 그럼 어떻게 되겠죠? 술이 So then how 나쁜 will it take? So then what? Is alcohol bad or good? 나쁜 거예요, 좋은 거예요. 그래서 바울이 지금 그 얘기를 하는 거예요. So then Paul, he's saying this. 어떤 것도 나쁜 게 없어요. So 나쁜 게 nothing is 없는데 믿음으로 하지 않는 is 것은 bad, 별로 but 부분에 anything that is without faith, then everything is bad. 믿음으로 하면은 그게 다 하나님. Everything you do, if you do it with faith, then everything is something that we give 성경을 thanks 좀 to God. 봅시다. So let's look at the 그때가 우리 Bible. 신앙의 기준입니다.
So it's the standard of our Christian walk. Verse 1 through 5. Except the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows him to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat the other with contempt with the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God accepted everyone. Who are you to judge someone else's servant to their own master? The servants of the standard fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. The one who considers one more day was taken from another who considers a day every like. Now let each of them be fully convinced of their own mind. So what is it saying? 연약해도 좋다 그런 뜻이 아니에요. It's not saying if your faith is weak, it's okay. 네가 구약에 잡혀 있어도 좋다 그런 말이 아니에요. It's not saying that even though you're still trapped by Old Testament, it's okay. 가지면 된다 그런 뜻은. It's not saying that you must have your own faith. 사사기서 21장 25절 보면은 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 So the Israelites did not have a king, 옳은 대로 행하였다. so they did as they pleased. 이스라엘이 애굽에서 나와가지고 So the Israelites came out of Egypt, they went into Canaan. So this is before something was placed before them. So they did according to their own judgment. So this is the reason why they just failed for 14 years. So they continuously failed for 14 years, or for 14 generations, because they did according to their own thoughts. Romans 10, 1 through 5. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. So God sent Christ and ended the curse of all law. He set the exclamation point. 그런데도 유대인들은 아직까지도 자기 믿음을 따라 사는 거예요. But even though the Jews hold on to their own faith, so you must keep the law, and according to the law, they do everything according to their own beliefs. 목사님들 대상으로 설문조사를 해봤대요. So they gave a survey amongst the pastors. 편하고 무서운 사람이 누구냐? Who are the people that are very uncomfortable inside the church? Firstly, are the people who fasted for 40 days. Secondly, and the people who pray out of nowhere. And the elders who studied seminary. Why? Because they believe according to their own faith. I'm not saying everyone is like that, but those kind of people, they believe according to their own faith. So what is our standard that we must place in our Christian walk? Verse 7, for none of us live for ourselves alone, and none of us die for ourselves alone. If we live, we die for the Lord, and if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Our standard of our Christian walk, whether we live or die, who do we belong to? We belong to God. So if you look at it this way, whether you eat or not, whether you keep a day or not, there's no meaning behind this. Whether you live or die, who do we belong to? We belong to God. Verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ. So the standard of our Christian walk. Verse 23, but whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything that is done not come from faith is sin. If you do not do according to faith, then it is all sin. So we'll talk about this a little bit more in the conclusion. So secondly, so our Christian walk, we must see the method of doing it. So not eating or eating or keeping a day or not, we cannot repent. So what that means is that we cannot stand before God. So when we repent
we're saying that we must stand before God. 설수 있잖아요. But when we stand before God, we must 그래서 hold on to Christ. 음식 절제, 날짜, So, 절기 이런 것 가지고 회개할 수 없다. excluding foods or keeping a day, we cannot stand before the God. 혹시 여러분들이 혹시라도 뭐 그런 일은 없겠습니다. So, by any case, 너무 술을 많이 먹어가지고 실수했다. so you drank so much and you made a mistake. 회개해야 되겠죠. 어떻게 해야 You 되겠죠? must repent. So, how must you do it? 두 번다시 술 안 먹었나? 그건 회개 아니에요. I'll never drink again. That's not 두 번다시 repenting. 술 안 먹는 것 가지고는 하나님 앞에 설 수 Not drinking 없다니까. again is you cannot stand before God. 마가복음 1장 15절에 Mark 때가 1:15. 차고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 The Lord's 복음을 믿으라. the kingdom of God has come near, so repent and believe in God. 음식이 나를 구원한 게 아니에요. So the food is not what gave me salvation. The days and the feasts did not give me salvation, but it's Christ who gave me salvation. Romans 14, we must have a conclusion of our Christian faith. 회개할 수 없다. 하나님 앞에 설 수 없다. Before God, we cannot meet by 음식, keeping 날짜, the 절기, laws. 행위 가지고는 구원의 하나님, By the 능력의 actions, we 하나님, cannot 영원하시고 완전하신 하나님을 만족시킬 수가 we 없어요. cannot please God who is complete. 나쁜 건 아닌데 It's not a bad thing. 여러분이 신앙을 굉장히 바르게 So your 모든 Christian 사람이 walk 볼 is 때 칭찬받을 it's 만한 very 그런 삶의 자세를 가지고 upright 그건 나쁜 and 거 아니에요. people are complimenting 좋은 you. 거지. It's not a bad thing. It's a good thing. If you could live your life like that, you should do it. It's not a bad 절대로 thing, 하나님을 만족시킬 수는 없다. but it cannot please God. 바울이 로마서 16장 25절에 나의 복음과 Paul said, "My gospel 그리스도를 in Jesus Christ." 증거하는 바울이 나의 복음 So Paul said, "My gospel." What kind of gospel is Paul's gospel? 정상 참작이라는 게 없어요. 정상 참조가 없어요. 오직 복음이요. It's only the gospel. It's nothing else. 어리니까 봐주겠지. 천만의 말씀. He'll 나이 먹었으니까 봐주겠지. 아니요. He'll take pity on you because of your age or because of your conditions, but that's not 갈라디아 it. 1장 6절 7절 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 하늘에서 온 천사라도 저주를 받을지어다 그랬어요. 어떤 것으로도 하나님 앞에 설 수 없다. So without anything, you cannot stand before God. 노아서 4장 25절에 예수는 우리의 범죄한 것 때문에 내어줌이 되고 우리를 의롭다 하기 위하여 다시 살아나셨느니라. 예수 죽음은 우리의 죄를 위한 대속이요 예수 부활은 성령으로 하나님이 우리와 함께 한다는 약속이요. 그 믿음 외에는 그 어떤 것으로도 Without that faith, 하나님 앞에 설 수가 없다. we cannot stand before God. 나는 포도나무여 너희는 가지라. 내가 그 안에 그가 내 안에 거하면 사람이 grapevine 열매를 and you are 맺나니 the 나를 stem. 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없느니라. And without me, you 예수 cannot do 그리스도를 anything. 떠나서는 So 어떤 것도 될 수 없고 without Christ, 할 nothing 수도 can take 없고 place, and you 또 cannot do 해도 it. 안 돼요. And if it does take place, then you cannot do it. 그래서 오늘 마지막 절에 So 믿음을 in the 따라 last verse, 하지 아니한 것은 everything that does not 다 come from faith 죄니라. is sin. 예수님께서 제자들에게 So 마가복음 Jesus 8장 said to the 14절 21절 disciples, 보면은 바리새인들의 누룩과 헤롯의 누룩을 조심해라. 이 So be careful of the Pharisees. 율법의 행위로 구원 얻는다는 율법주의를 말해요. 조심해라 그렇게 누룩 한 움큼이 So the 가루 yeast, 서말 속에 들어가 버리면 그 가루 서말 if it goes into the others, it becomes yeast. 작은 것이라도 율법 주장하지 So 마세요. even if it's the small things, do not emphasize the legalism before God. 지극히 작은 것이라도 Even 행위 if it's a 가지고 small thing, 하나님 앞에 설 생각하지 마세요. do not stand before God with actions. 바리새인의 누룩을 조심해라. So be careful of the yeast of the 가루 서말 속에 Pharisees. 누룩 조금만 떨어져 버렸어요. 완전 누룩돼 버려요. So in the powder, if the yeast goes in it, then everything becomes yeast. 우리 신앙생활의 기준이 뭐냐? What is the standard of our Christian 우리 walk? 신앙생활을 하는 방법이 뭐냐? 그 얘기를 What is the 지금 method of our 로마서 Christian walk? 14장에서 바울이 That's 하고 what it's 있는 saying in Romans 자, 그래는 14. 세 번째로 믿음. And thirdly is our 하나님에 faith. 대한 믿음입니다. It's the faith about 하나님에 대해서 God. 어떤 믿음을 가질 것이냐? What kind of faith must we have about God? Firstly,
우리가 믿는 하나님은 출애굽기 God 3장 that we 15절에 believe in. 모세가 하나님께 질문했어요. 하나님, Moses asked the 내가 God, 이스라엘 백성들한테 가서 하나님이 나를 보내셨다면은 너를 보내신 분의 이름이 뭐냐고 물으면은 so 뭐라고 if 대답하겠습니까? the Israelites ask who the 하나님께서 God is that sent you, he said, 여호와니라 그랬어요. I'm the Jehovah. 출애굽기 3장 15절에 내 이름은 여호와라. My name is Jehovah. 무슨 말입니까? What is it 구원의 saying? 하나님 그 말이에요. 성삼위 하나님의 비밀, 보호자의 축복, 구원의 하나님. So it's the God of salvation. 그 구원의 하나님이 우리에게 So that God of 구원을 salvation, 위해서 in order to give us salvation, 시공간을 초월한 은혜, 그 He gave us the 은혜가 grace 그리스도입니다. that transcends time and space, and that is Christ. He sent Christ 완전한 생명으로 완전한 and 빛으로 gave us 우리에게 complete life and gave us complete light. 하나님에 대해서 여러분 어떻게 알고 있습니까? How do you know about God? 우리가 믿는 하나님은 첫째로 And that God that we believe in is the Jehovah God. 그리스도를 보내셔서 우리를 He sent Christ and gave us salvation. 저 보좌의 축복이 시 공간을 초월해서 우리 개인에게 The throne of heaven that transcends time and space, He came within us as the light. God is this God of salvation. And secondly, 출애굽기 15장 22절 26절 보면은 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와 the Israelites came out of Egypt and they were going and they reached Mara and they were thirsty and they drank the water and the water was very bitter, so the people were complaining. So Moses prayed to God and he said, take the tree branch and throw it into the water. When he threw it into the water became sweet. 거기서 모세가 From there Moses 출애굽기 15장 26절에 기록하기를 나는 너희를 치료하는 여호와임이니라 그랬어요. I am the Jehovah that will heal. 하나님은 그리스도를 보내셔서 저와 God sent 여러분의 Christ. 영육을 치료하시는 하나님이신 것을 믿으시기 바랍니다. And I pray that you will be able to believe that God is who will heal your spirit and your body. 목사님, 나는 그리스도를 붙잡아야 And you may ask 돼. again, I believe in Christ, but why is my body not healed? For how long will you ask this question? 그렇죠. 아니 내가 문제 해결된다는데 왜 나는 해결이 안 되지? 그걸 언제까지? If I believe in God, then my problems will be solved. How long will you believe this? 치료라니까 그러네. Believing in God, believing in Christ is healing. Do you understand this? Believing in Christ is the answer. 나는 너희를 치료하는 여호와이니라. I am the Jehovah that will heal you. 그리스도를 보내셔서 저와 God 여러분의 sent Christ, 영혼, 육, 과거, our 현재, 미래를 body, spirit, and 치료하신 것을 믿으시기 바랍니다. He healed everything. 그 이름을 여호와 라파. And that name is Jehovah Rapha. 자, 세 번째. And thirdly, 출애굽기 17장 15절에요. 이제 애굽에서 나와 가지고 가나안 향해 가는 so they 광야길에서 left 아말렉과 Egypt 이제 전투가 and they 벌어졌어요. were battling against the Amalekites. 그때 여호수아는 저 아말렉과 Joshua, 함께 이제 전쟁에 He 나가서 fought against the 모세가 Amalekites, 기도합니다. and Moses was 기도하는데 praying. 손이 아프니까요. And 모세가 손을 while 내리잖아요. Moses was 모세가 praying, 손을 his arms fell 내리니까는 down, 아말렉이 이겨요. and 모세가 the 손을 Amalekites 내리면 won when his 여호수아가 arms were down, and when his arms were up, Joshua's armies were winning. 모세의 왼손 오른손을 손으로 붙잡아줬어요. So then these people, they held up Moses' arms. 내리지 않았죠. So Moses' arms did not fall. Because his arms kept were up, 완전히 멸했어요. Joshua's army defeated the Amalekites. 출애굽기 17장 15절에 모세가 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라 하고 그랬어요. Joshua set up 여호와는 우리의 깃발이시다. an altar, and then he said, Jehovah 너희가 Nishi. 세상에서 고난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼느니라. So he's saying, be brave, because I won the world. Jesus said to go. To where? To all nations, to all people, to the ends of the earth. With what name? Jehovah Nishi. 예수 그리스도 이름으로 가라 그랬어요. So go with the name of Jesus Christ. 처음 예루살렘 성전 미문 앞에 앉아 있는 안진뱅이에게 은과 금은 내게 없거니와 Peter said to the crippled man, gold and silver I do not have, but in the name of Jesus Christ, stand up and walk. That's Jehovah Nishi. 오늘
믿음을 회복하는 중요한 시간 되기를 바랍니다. I pray that you will 무슨 be able to 믿음입니까? 우리의 have that 신념 faith. 이거 말고 It's not our own thinking. 하나님에 대한 믿음입니다. It's the faith 하나님에 about 대한 God. 믿음. The faith about God. Jehovah. 여호와 니시, Jehovah Nishi. 여호와 라파. 자, Jehovah 네 Rapha. 번째. Fourthly, 사사기 6장 24절 보면은 이제 가나안 들어갔는데 now 미디안 they went into 사람들이 Canaan, and the Midians, 이제 이스라엘을 괴롭히는 거예요. they constantly bothered the 성경에는 Israelites. 하나님께서 미디안을 이스라엘에게 붙였다 그랬어요. 괴롭히도록. And the Bible is saying God pointed the Midianites to bother the 양소, Israelites. 나귀 다 잡아가고 They 토지 captured all the 소산을 livestock, 먹을 것도 남겨놓지 않았다. and there was nothing left to eat 그때 for the 이스라엘이 Israelites. 힘드니까 또 So the 기도해요. Israelites, they 그때 were 하나님께서 facing 기도원을 difficulties, and they prayed to God. 근데 기도원을 부르는데 이제 기도원이 하나님 자기를 부르는데 8년 동안 미디안에게 억압을 당하다 보니까 And for 8 years, while they were being oppressed by 그 the 기도원이 Midianites, 미디안에게 이렇게 선뜻 나가지를 못한 거예요. 그때 하나님께서 기도원에게 so at that point, 증거를 주시잖아요. 기도원이 그 God 증거를 gave 붙잡고 the answer to 사사기 6장 Gideon. 24절에 기도원이 여호와를 위하여 거기서 제단을 쌓고 그것을 여호와 살롬이라고 했더라. And he said, Jehovah Salom. 여호와 살롬, 여호와는 평강이시다. So the Lord is 평강의 하나님을 peace. 믿는 여러분 되시기를. Pray that you will be able to believe in the God 다섯 of peace. 번째는 창세기 fifthly, 22장 14절 여러분 잘 아는 내용 아닙니까? It's content you already 세 know. 얻은 아들을 하나님께서 모리아산 제단에 제물로 바치라는 Abraham, 거예요. he said to 아침 일찍 일어나 give 종을 his son 데리고 as 땔감을 등에 offering. 지게 하고 이삭을 데리고 올라가잖아요. 이삭을 결박하고 칼로 내리치는 순간에 하나님께서 At the moment that Abraham had bound 내 자녀 Isaac, 손을 대지 마라. 이제야 네가 he 나를 said to 경외할 줄 Abraham, "Do 알았노라." not 하고 touch 덮어 보니까 Abraham, 수풀이 or 걸린 do not 순양이 touch Isaac." And there 그 was 순양을 a 잡아서 lamb 아들 대신 that was 하나님께 prepared. 번제를 드리고 아브라함이 And 하는 Abraham, 말입니다. he prepared 창세기 this, 22장 14절. and he said this, 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 and he called that 이레라 land 하였으므로 Jehovah Jireh. 여호와 이레 하나님이 준비하신다. God will prepare. 하나님이 여러분의 출생도 알고 계셨고 So God even 여러분의 knows 죽음도 your 알고 birth, 계세요. and He knows your death. 여러분이 가는 걸음걸음에 뭐가 필요한지 다 알고 있어요. And He knows 공중에 everything 나는 about 새를 you. 보라. Look 들의 at the 핀 birds in 백합화를 the 보라. sky. 심지도 않고 거두지도 않고 길쌈도 하지 아니하는데 솔로몬의 영광보다 더 아름답지 않냐? 저 새가 농사를 짓느냐? 농사 짓지 않아도 너희 천부께서 먹이지 않느냐? So the bird 여호와 이레 하나님을 믿는 says Jehovah 여러분 Jireh. 되시길 바랍니다. Pray that you will be able 여섯 to 번째는 witness this. 에스겔서 And sixth, 48장 35절에 저 바벨론에 가가지고 they went to Babylon. 70년 동안 포로로 And 잡혀 for 70 years they were held as captives. 완전 항폐하게 됐어요. And Jerusalem, everything became 하나님께서 desolate. 정한 기한이 다니까 이제 포로 귀환이 되죠. 포로 귀환이 돼가지고 예루살렘이 돌아와서 성전을 재건하고 성벽을 견고하게 다 쌓죠. 성전 재건하고 성벽을 다 쌓고 난 rebuilt 다음에 the 에스겔 48장 altar. 35절 보니까 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라고 하였더라. And they said Jehovah Shammah. 여호와께서 여기 계신다 그 말이에요. So it's saying that Jehovah is here with us. 하나님이 그리스도 안에서 저와 여러분의 몸을 성전 삼고 와 계세요. God is using you as the temple, and He dwells within you. So 하나님의 Jehovah 보좌가 Shammah 우리 is 안에 with you. 있어요. God's throne is within you. 하나님께서 저 보좌에서 우리 안에서 237 5천족 복음화를 위해서 237 기회를 nations, 하고 있어요. the 5,000 people tribe. He is 이 within 하나님을 us, Jehovah 믿으시기 Shammah. 바랍니다. I pray that you will be able to believe in this God. 일곱 번째 7. 다윗이 시편 23편 1절에 여호와는 David 나의 said, 목자시니 "The Lord is my 내게 shepherd, and I shall not be in 부족함이 want." 없으리로다. 그게 여호와 로이 This 여호와는 is 나의 Jehovah Roy. 목자시다. Jehovah is my shepherd. 저는 여러분의 목자가 아닙니다. I'm not your shepherd. 우리의 목자는 저와 여러분의 Our 목자는 shepherd 우리 주님이에요. is our Lord, 여호와 로이. Jehovah 저 Roy. 믿지 마세요. Don't believe in me. 아시겠죠? Do you understand? 무심하고 이러지 말고
제가 뭐 해줄 것이라는 기대하지 말라니까요. So don't have that expectation that I'll do something for you. I'm not your shepherd, but the Lord is our shepherd. 여호와로이. Jehovah 이 Roy. 하나님을 믿으라 그 말이에요. Believe in this God. 우리의 믿음인데 어떤 믿음이냐? It's our faith, but 하나님에 what kind of faith 대해서 is it? 믿음이에요. It's the faith about 그 God. 하나님이 어떤 하나님이냐? 여호와 하나님이에요. And what kind 우리를 of 구원하신 God is that? 어디에서 저 It's the God who has 사망과 given us 죄와 salvation. 지옥 권세에서 그리스도를 보내셔가지고 우리를 구원하셨단 말이에요. He sent Christ and given us salvation. You must believe in this 여호와 God. 라파 치료하시는 Jehovah Rapha is the God who heals. 여러분이 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀. It's those who 그랬더니 believe in 나를 those 믿고 who 나 보내신 자를 믿는 자는 영생을 He gives 얻고 them the right to 심판에 become 이르지 children of 않은 God. 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이미 치료된 거예요. So everything is already healed. 그 Jehovah Rapha. 치료하시는 하나님이 그리스도를 통해서 우리 안에와 계신단 말이에요. 여호와 라파. God 그 is 하나님입니다. within you with Christ. 여호와 He 리시 will heal you. 승리하신 분. Jehovah Rishi is the one who has 어떤 victory. 면에서는 여러분 마귀하고 싸울 것도 없습니다. In one manner, you don't even need to fight against Satan. 됩니까 사실은요. Satan, he's no 우리가 자꾸 마귀의 He's no 속성을 몰라서요. 마귀의 속성은요. match for 지상적이죠. us. 불신자에게는 아비지만 우리에게는 그 대적입니다. 그게요. 우리에게는 그게 아무것도 아니요. 마귀. So to us, Satan is nothing. 마귀 속성 속이는 거거든요. 속지만 않으면 돼요. Satan, his 속지만 않으면 돼요. his job is to deceive. So all he needs to do is just not be 여호와 deceived. 살롬 Jehovah 평강의 Rishi. 하나님 우리 안에 여호와 이레 준비하신 하나님 Jehovah 여호와 Jireh is the God who repairs. 여기 Jehovah 계신 Sama, he is 하나님이 here. 믿는 모든 자의 안에 성전 삼고 너희 몸이 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 Don't you know that 너희 you 안에 yourselves 거하시는 are God's 것을 temple and 알지 this- 못하느냐? And 이 he dwells 여호와 within you. 하나님이 그리스도를 Jehovah 통해서 God. 나타나셨고 그를 믿는 자에게 임하셨어요. 이 여호와께서 여러분 안에 지금 This Jehovah 영원히 God, 여러분 가는 곳마다 여러분이 Wherever 일을 you are, 만나고 문제 만날 때마다 no matter what 그 you meet, 하나님이 함께 역사한다는 사실을 God is 믿으시기를 with you and always 주님의 working. 이름으로 축원합니다. And I pray that you will be able to believe this. 결론입니다. This is the conclusion. 23절. Verse 23. 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라. 믿음을 따라 하지 But whoever 아니하는 doubts 것은 is condemned if they eat, because their eating is not from faith, and everything does not come from sin. Faith is sin. So he's saying all of this in order to say this. Paul is saying this. 우리가 하나님을 믿는다 할 때에 When we say that believe in God, 하나님에 대해서 믿는 거예요. 그래서 we 하나님에 believe 대해서 about 알아야 God, 되고 so we must know about 하나님에 대해서. God. 그래서 오늘은 7가지 여호와 이름을 가지고 하나님에 대해서 So we talked 말씀드렸어요. about the 7 하나님에 things 대해서 알아야 that 되니까요. Jehovah's name. 그러니까 하나님을 믿는다 할 때에 So when we say that we believe in God, 하나님을 믿습니까? 예수 믿습니까? 그런 질문하신 분 있죠. there are people who may ask, must you believe in God or must you believe in Jesus? 하나님을 믿는 거예요. 그런데 그 하나님에 대해서 믿는 거예요. You must believe in 제가 God, but it's all. 복잡한 얘기 7가지 여호와 이름을 얘기했습니다만 I said 하나님을 these 믿는데 things that about 하나님에 Jehovah. 대해서 믿는다는 말은 You must believe in 그리스도를 God. 보내셔서 우리를 구원하신 하나님을 믿는단 말이에요. You believe in God that has sent Christ to give us salvation. 속에 Inside of that salvation is Jehovah Rapha, Nishi, Sama, Jireh. It's all inside here, 그 안에 inside of this. 그 하나님에 대해서 믿는 것이 예수가 그리스도이심을 믿는 겁니다. Was 베드로가 believing 주는 that Jesus is the 그리스도시요 Christ. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 Peter 신앙 confessed 고백이 that 무슨 Jesus is 고백이냐면 Christ, the 나는 Son of the 하나님을 living 믿습니다. God. That 그 confession of 말이에요. faith 여러분이 is saying 하나님을 that I believe in 믿는다 할 God. 때 When you say that we 예수가 believe in 그리스도라고 God, 고백을 해야 하나님 믿는 it's 거예요. making that confession that 유대인들이 Jesus 그래서 is the 하나님을 안 Christ. 믿는 겁니다. So that's why the Jews, they don't 아시겠죠? believe in God. Do you 하나님을 understand? 믿는다면서 예수가 그리스도라고 When 안 you say that you 믿는 거 believe in 하나님을 God, 안 믿는 but 거예요. you don't believe that 하나님을 Jesus 믿는다는 is 말이 Christ, 무슨 then 말이냐? you don't 예수가 believe in God. 그리스도라는 것을 믿는 것이 나는 하나님을 믿는다 그 말이에요. 여호와 라파, 여호와 리시, Jehovah Rapha, Jehovah Rishi, Jehovah Salom, 여호와 삼마, Jehovah Jireh, 여호와 Jehovah 로이. Sama, 이 Jehovah 하나님이 Roy. 그리스도를 통해서 내게 임해버렸어요. 그리스도 안에 다 있어요. 그 축복이. 자, 14장 23절 하반절 믿음을 따라 하지 아니하는 Everything that does not come from faith is sin. 무슨 믿음을 따라서 하지 않는 것이 What kind of faith?
예수가 그리스도. 그게 하나님 It's the 믿는 faith that 거니까 Jesus is the 예수가 Christ. And that 그리스도나 means they 이것을 believe in 떠나서 God. 다른 것이 Anything 원인이 that 된 믿음은 싹 틀린 comes 겁니다. outside of this faith is wrong. 다른 데서 동기가 나온 믿음. 그리스도 Anything 안에서 that 나온 comes 동기가 outside of 아니고 other motives. 하나님을 믿는 믿음 안에서 나온 동기가 아닌 다른 것이 원인이 돼서 나온 믿음은 싹 So the faith that comes outside of the faith in Christ, 죄라고 then it's all the 표현했잖아요. 그건 incorrect 죄다. faith. And Paul said that is sin. 않는 믿음이기 때문에 그래요. Because that is the faith that the Holy Spirit will not work upon. 여러분, 문제의 답은 안 되는데 굉장히 즐거운 설교가 있잖아요. 그렇죠? 그런 설교 많이 듣지 않습니까? So there's a lot of sermons that you 저도 hear that 가끔 이렇게 이제 that's pleasing to the ears. 한다고 들은 건 아닌데 뭐 저렇게 뭐 몇만 명씩 모이는 교회 목사는 설교를 어떻게 하나 이렇게 한번 이제 So then how do the pastors that have churches that have 10,000 people gather, then how do they give the sermons? 재밌고 즐겁고 Their sermons are very enjoyable. It's fun and 사람이 모이는구나. it's joyful. So if you do that, then people will gather. 내가 유 목사님 여러분 그 핵심 메시지 들은 분들은 유 목사님이 하신 얘기 기억 안 나십니까? 우리가 이제 우리 좀 이렇게 모셔왔지 하면서 제가 좀 답답해서 한번 물어봤어요. 왜 안 됩니까? 그래 이제 안 된단 말이 이제 내가 내 생각이 왜 안 됩니까? 그 말은 아니 이 원내수 교회 그래도 3,000명 모여야 되는데. So one this church, even 3,000 people must gather here. 좋은 질문했다. And you asked a very good question. 다 준비됐는데 네 때문에 Everything is prepared, but it's not taking place because of you. 그럼 내가 이 교회 떠나야 됩니까? 그때. So then must I leave? That's not what I'm trying to say. 무슨 말이냐면은 What I was trying to say, why do the 3,000 people come? It's not taking place because of that. I organized it that way 그것 때문에 because of that. 그게 뭐 3,000명이든 3,000명이든 3만 명이든 뭐건 Whether 상관없어. it's 3,000 people or 30,000 people, why does it matter? 상관없는 것에다가 내가 지금 자꾸 관심과 신경을 쓰고 있는 I'm 거예요. putting my concerns in the things that don't matter. That's the problem. 그래서 이제 어떻게 하는데 저래 모이지 하고 들어보니까는 이제 답 났어요. So I came to the answer that in order to have a lot of people come, I must not give the answer, but 틀린 설교를 give 하면 joy to the people. If I give the wrong sermons, people gather. If I give the right sermons, then people don't gather. 왜냐하면 빛 앞으로 나와 버리면은요. Because when you come to the light, everything comes to light. 빛 가운데로 안 올라오는 거예요. So people do not want to come to the 어두운 데 light. 살려고 하는 겁니다. So they want to live in the darkness. If they come to the bright light, then their true selves come about. So Satan is not letting these people come. 속지 마시고 So do not be deceived. 그리스도 그 안에 모든 것 다 있어요. Christ is inside of everything. 믿음 무슨 믿음이냐? What kind of faith? 무슨 It's the 하나님의 faith about God. 그리스도를 보내셔 가지고 그리스도 안에 모든 것을 He 다 sent Christ, and everything is inside of Christ. And 여기서 finish everything through 나오지 Christ. 않는 다른 데서 나온 동기 원인을 생긴 Any 믿음은 싹 죄다. motive that comes outside of Christ is incorrect. 안 될수록 여러분 안 될수록 더 No 오직 matter 그리스도 how, 되시기를 the 바랍니다. more things don't take place, I pray that you will be able to go inside of Christ. 완전 그리스도로 승리하는 I pray that throughout this week you'll be able to 주님의 이름으로 completely 축원합니다. succeed with Christ. 기도하겠습니다. Let's 하나님 pray. 감사합니다. Dear Lord, thank you. 믿음 주신 것 감사합니다. Thank you for giving us faith. 하나님에 대한 믿음, 예수가 Faith about God, 그리스도라는 that Jesus is the Christ. I thank you for giving 안 us that. 될수록 내 The 기대에 more that things don't take 미치지 place, 못할수록 and the more the things that don't come to my expectations, I pray that you will be able to help us 완전히 come to 사단이 only 무릎을 Christ. 꿇는 I 우리의 pray that we'll be 삶이 able 되게 to live a 주시옵소서. life that will have Satan 그리스도이신 kneel 주님의 before us. 이름으로 In the name of Jesus 기도하옵나이다. Christ, I pray. 아멘. Amen.